my daughter. She stays in this building. Lifikelele kumashumi nesihlanu inani labantu abatshe basweleka kumlilo oqhamuke ngalentsasa kumbindi wesixeko saseGauteng. There should no longer be any other area of the police and security work that is close to women. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi abantu abenza ubukrelemuqa ngakoba setyhini nabantwana banandawo eluntwini. Xabisixesha ukuze nexesha likuxabise njengesiqhelo ngelixesha kula majelo SABC 1 ne-DDT Iindaba uxolo malibe nani. Le nyuke lafikelela kumashumi nesihlanu 75 inani labantu abatshe basweleka abangama520 balimala kumlilo oqhamuke ngonyezi ngalentsasa kwisakhiwo esithathwe kwahlawulwa kuso ngenkani kumbindi wesixeko saseGauteng. Iingxelo zithi lo mlilo uqale malunga necala emva kwentsimbi yokuqala ukhala kwenkukhu zokuqala kubusuku esivuka kubo. Iingxelo zithi esi sakhiwo sesikamasipala umbaxa wesixeko saseGauteng kodwa sathathwa ngenkani ngabantu abathe gqolo koxutha izakhiwo ngamawakawaka okanye masithi amakhulukhulu abantu abahlala kuso. Abenkonzo zikaxakeka kwisixeko saseGauteng babile balithonsi kobubusuku sivuka kubo besilwa nomlilo wedobo osube imiphefumlo yabantu abangaphezu kwama-70 kwaze konzakala ngaphezu kwama-50. Usodolophu wesixeko saseGauteng uvakalise ukubindeka kukutshaba kwabantu abaninzi kangaka nababhubhe bengayolelanga kwa ukuyolela. We are deeply saddened and we share the pain of those that have suffered grave injury as a result of the fire that has occurred. And we as the executive of the government of local unity will be visiting the victims in the hospitals, various hospitals that they have been redirected to. Umphathisi okuhlaliswa koluntu eGauteng umnumzana Lebohang Mayile uthi baza kunqatha kwisithebe sengxoxo beyimilenze karhulumente yomithathu umasipala owephondo nokazwelonke. We have already identified 3 buildings that the surviving victims will be allocated to. Abasindileyo babulela amawabo ngokubhunqa. Mara ngibone nje sokunentuthu lapha phezulu. I'm looking for my daughter. She stays in this building. People were suffocated. A lot of people died because of the smoke, because there was a lot of pressure at the gates. Some of the gates were closed. Ngekaziwa unobangela walomlilo kusaphandwa. Ukanti lo mlilo ushiye ingcwelerha emiphefumlweni. Umbhexeshi webhunga lomasipala waseGauteng uvakalisa amazwi ngelixa abantu bona beshiyeke bexhelekile. Umbhexeshi webhunga likamasipala naye uphefumle ngokuthe kwenzeka kwesisixeko saseGauteng. I'm not going to specify the details. There are many processes that are involved in evicting people from illegal buildings. It's like any informal settlement that mushrooms. After 3 to 6 weeks, you can't evict those people, whether they are services or not, whether they've built by the flood lines or not. So it becomes the rights of a certain sector of people overriding the rights of the city to do its job and everybody else that is impacted in the process when something happens. Iintsapho ezinabantu ebebekwisakhiwo zixheleke imiphefumlo. I'm looking for my daughter. She stays in this building. What have you been told so far? No, I met some of the people that says she was in the building. But then everybody was running for their lives, so they don't know if she's trapped inside or she's been one of the people that are taken away, or I actually don't know. Abacimimlilo baphefumle ngalomba. What we need to highlight to our viewers at home is that they must just have a picture of an informal settlement inside a building. So therefore,
the chances of one being trapped inside that building they are very much higher because of the partitions and all the things which they are using to create those structures. Kusaqinisekiswa nokuba abekho kusini na abanye abadukileyo. Kusenjalo uMongameli Cyril Ramaphosa utyelele indawo yasedlo waqhwabela izandla becandelo lezicimamlilo ngokusabela ngokukhawuleza nakubeni bengakwazanga ukuhlangula yonke imiphefumlo. If the firefighters were here, that is a real good and quick response which we must recognize on the part of the province, the city, that they have been able to be ready for calamities and events like this. A response of 10 minutes when there's such a devastating fire is something that needs to be recognized. The sad part is that much as they fought the fire, they were not able to save everyone. And some people were saved up to 49, but it's said that we've lost up to 74 people, and some of them children, who must have died very, very tragically. And this is the type of death that we never wish on anyone. Kanti ke urhulumente uthi lo mlilo oqhambuke kumbindi wesixeko saseRhawutini ngalentsasa awusosalathiso sengxaki yezindlu kweli. Umphathiswa kweofisi yobungameli ukhumbuzo Ntshavheni bethetha nentatheli enika ingxelo yeziphumo zentlakaniso yekhabhinethi yale veki. Urhulumente ugcwale emswaneni emva kwesithwakumbe esithwaxe umbindi wesixeko saseRhawutini ngalentsasa. uNtshavheni ugxininisile ukuba oku akunanto yokwenza nokunqongophala kwezindlu koko yingxaki yokuzithathela ngolunya izakhiwo. Udlulise ilizwi lovelwano olusuka kurhulumente. The government has a disaster management center nationally, with provincial disaster management centers, with also local disaster management centers in our municipalities. And we've got first responders who are in firefighters, the medical rescue teams who are on the ground doing their work with the city of Johannesburg and also with the provincial government. Ukuntinga okuthe gqolo kwamaxabiso okutya kweli nako kuyinkxalabo emandla. The directive to the economic cluster to put a plan in place on the rising food prices, whether the cluster is going to consider relief measures to cushion consumers and businesses from high food. That's why the tasking was yesterday. The cluster must then work and consider all the options in terms of the reports that have been issued by the Competition Commission and then make proposals to Cabinet. When those proposals are made, we'll come and announce them. Neti ikwakuxhaxhile kanobom ukuyilwa komthetho kuphondo lwaseNtshona Koloni iWestern Cape Provincial Powers Bill ngelithi inxamnye nomgaqo siseko. Kwalapha ezindabeni iqela le-EFF licela kwabasemagunyeni ukuba bathabatha amanyathelo ngokukhawuleza ukubamba ababulali bamalungu amathathu eliqela ayishukushukume emfuleni eKapa kodwa masithuma umntwana ovekuleni buqala. Sinamkela kwakhona kwindaba zeljelo uyakwazi ukubukela kwakhona izindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa ukanti kwinqaku lokuqala sithe lenyuke lafikelela kuma-75 inani labantu abatsha basweleka abangama-520 balimala kumlilo oqhambuke ngonyezi ngalentsasa kwisakhiwo esithathwe kwahlalwa kuso ngenkani kumbindi wesixeko saseRhawutini. Ingxelo zithi lo mlilo uqale malunga necala emva kwentsimbi yokuqala ukukhala kweenkuku zokuqala kubusuku esivuka kubo. Ngoku masicapule izimvo zababukeli kwikhasi lethu le-WhatsApp ngalo mlilo obulele abantu. Yazi lento lena eyenzeka lapha edolobheni ungagcine ungasazi ukuthi imbangela yini noma khona abahlaselayo. Indawo yaseRhawutini ifuna umthandazo. Iqale yayindlela kokuqala ngoku ukukusha kwezindlu ayinene umgwebo sondela. Wayilwa ke lento uTatu Herman Mashaba uyilwe kakhulu. Uthe xa eqala ukuyilwa efuna ukukhupha abantu kuma building athengiswa ama building orabuyele back ku government. Kathwa urongo bamtshintsha. Yanga inkosi yoxolo nozuko ingasenzela inceba ngoba kaloku siphila ngoku kwiSodoma neGomora akukuhlanga ezweni lethu. Siyathemba urhulumente welaphondo uyakuxhaphaxhaphisa akhangele nezinye izakhiwo
bakhutshe abantu kwizakhiwo ezingakhuselekanga. Isimo salamabhilidi msakazi nokunganakwa uhulumeni kunomthelela kulezi gameko ezenzakalayo. iJoburg imdaka kakhulu ngoba ayikhuselekanga futhi nje kusezoqhubeka kushe ngohlobo enibona ngalo. Ibuhlungu into evele eGauteng engathi kungaske kukhangele ukuba unobangela yintoni kuba engathi ithande ukuxhaphaka lento ayiqaleki kwenzeka. Sike ndanedyudyu kakhulu umsasi kwaye ndithumela amazwi ovelwano kwezihlobo nezalamane ezithe zaphulukana namalungu osapho kule nyiki ikhempalo gazi ethe yehla ngale ntseni. Mina ngicabanga ukuthi ku-first dedele bona abaphenyi bebheke ukuthi ngabe yini imbangela ngoba kukhuni ukuthi uqagule ukuthi ngabe kwenzakaleni ungagcina ukhuluma into engeyona. Kwesiganeko sethu sakhulu sona senzeke le building la eGold singazufa abantu abaningi ngaka kodwa ke njengoba kusolakala ukuthi kunemkhukhu yakhe ngaphasi kule building ngicabanga ngempela ke nohulumeni kumele esukumele indaba ama-building ngoba maningi ayiyodwa i-building enjengaleyana futhi ngicabanga sisazokwanda iganeko ezifana lezi ezizakule building. Ukanti abantwana ababini basiwe esibhedlele ngokwenzakala ongenabuzazi yaye abantu abayi-150 bashiyeke bengenamakhaya emva komlilo ematyotyombeni aseSmartsville eNtshona Koloni. Amatyotyomba angama-40 nezindlu ezine atshabalele. Umbutho wesisa iGift of the Givers uhlanganisene ukukhawulelana nabo bachaphazelekileyo. Lo mlilo ugqugqise lamakhaya ashiyeka eluthuthu sihlandlo sesithathu esi kwiminyaka emithandathu. Umoya obhudlayo nguwo ophembelele ukunwenwa kwabo ngokukhawuleza. Uthi besapheka ngethuba esiva ummelwane wakhe ekhwaza kuba kuyatsha. Uphuma kwakhe phandle abantu bebemaxhapheshu bezama ukuwucima. Uthi uye wakhwaza wonke umntu ebaxelela ukuba kuyatsha. Bazamile ukuwulwa lo mlilo kodwa boyisakala ngenxa yonqongophala kwamanzi. Imibutho yesisa nabahlali bolule isandla kwabo batshelweyo. The fire teams, the SAP, the community police, disaster management was quick on scene, and it was great to work with a great synergy together. Sedgefield is unique for that because we've got a very unified community. We can put our differences aside and we can work together to help our community. Amaxhoba agcinwe kwiholo loluntu nalapho babonelelwa khona ngokutya, oomatrasi, ingubo kunye nezinye izidingo. Kwiindaba ze-SABC ndingusiphiwe Gobasi eSedgefield. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi abantu abenza undlobongela kwabasetyhini nasebantwaneni abanandawo lentweni. Ebethetha kumngcelelo wamagosa ogcina umthetho nobugcwele abantu ababhinqileyo eGqeberha. Intetho yakhe yandulele ukuvulwa ngokusesikweni kweziko lamapolisa lophando-nzulula lemihla kule ngingqi. Nina aqobisana nolwaphulo-mthetho abekelwe phambili nanjengoko inyanga yamanina iphela. Umongameli uRamaphosa uzulazule ebuka umboniso wamapolisa ngamanina. Kodwa nangona kubhiyozelwa amanina, udushe olusekelezelwe kwisini eMpuma Koloni luthathelwe ingqalelo. The improved forensic capabilities should be able to expedite investigations and help our police build stronger cases with solid evidence to enable successful conviction of perpetrators who continue to kill the women of our country, to abuse them, to rape them, and to do all sort of really dastardly things against them. Umongameli ukwagxininise ukubaluleka kokuvala umsantsa phakathi kwamanina namadoda. Indeed, there should no longer be any other area of the police and security work that is close to women and no area where they are not able to go in and excel. Umongameli ukwavule ngokusesikweni laboratory eyandisiweyo yophando-nzulu lwe-DNA. Uvavanyo lwe-DNA oludingekayo kumatyala udushe olusekelezelwe kwisini luzoqhutywa apha, nto leyo ezokusombulula la matyala ngokukhawulezileyo. With this new and enhanced capacity here in the Eastern Cape, the Eastern Cape Forensic Science Laboratory, we can expect faster turnaround times. Ingolobaphathiswa ephondo leMpuma Koloni uOscar Mabuyane ilamkelo lungenelelo.
Kwiindaba ze-SABC ndingu-Anda Nqonji, Gqeberha. Urhulumente ubongoze iinkampani zabucala zizibandakanye ekuphuhliseni iindawo ezihlala abantu. Inkampani yemigodi inikele ngesakhiwo sekliniki esikumgangatho wale mihla ePhola ngasemalahleni eMpumalanga. Le kliniki ivulwe ngokusesikweni ngabaphathiswa wezembiwa namandla uMnumzana Gwede Mantashe nowezempilo uGqirha Joe Phatla. Ilokishi yasePhola irhanqwe yimigodi yamalahle ngumngeni ukufikelela kwinkonzo esemgangathweni yezempilo. Ngoku abahlali banelunda ile kliniki intshatsha ekudidilwa lamaxesha. Siyabonga nje ukuthi besakhele le kliniki ngoba isikhathi esiningi besebenzisa ikliniki e1 yasezantsi andiyagcwala kakhulu le kliniki. Le kliniki ixabisa i-20 million rand yakhiwe njengenxalenye yokupinza kwale nkampani kuphuhliso lwezempilo noqoqosho ekuhlaleni. We've spent more than 50 million rand on these different projects. It's not only the clinic, we've built roads and we're looking at building assisting in refurbishing police stations. Urhulumente uhlabe ikhwelo nakwamanye amashishini adlala inxaxheba ebekumila kunje kwindawo ashishina kuzo. They invest in communities so that they can coexist with communities. And communities must welcome them and not see them as enemies who just open holes on the ground and leave. They must leave investment that impact on the lives of people in the community. So we're doing everything we can to close the gap. And we're very thankful to those private companies like the mining companies, thanks to the Department of Mineral Resources and Energy. Salekalile kambe ukwenza umehluko le kliniki kulomandla nanjengoko inakekela izigulane ezingaphaya kwe-130 ngosuku. Iinkokheli zamaqela zopolitiko KwaZulu-Natal zithi ukunyuka komana nokubulawa nokuhlaselwa kweenkokheli zezopolitiko kwenza ukungabikho zinzo kweli phondo. Kuswele koceba abali-19 kweli phondo kwezi nyanga zili-11 ezidlulileyo. Ezinyangeni eziyishumi ezedlule iqale phansi ukuhlaselwa kwabaholi bamaqembu ezepolitiki. Sekudutshulwa amakhansela ngo-19 kusukela ngoSeptemba nyakenye nokushiya izakhamizi sihlalele uvalweni. Kulesikodi kwaNongoma abantu sebelala obenyoni kulandeka isigameko zokuhlaselwa kwekhansela lendawo. Nkosikazi uNonhlanhla Zungu uphoqelile ukuthi abaleke emzini wakhe emva kokusinda ngokulambisa ehlaselwa. Angikho nje ekhaya ngihlale sengifike ngithi qubasha ngibaleke ngoba ubabona nje bela yingoba babona izimoto ziningana. Kahle kahle abasafundiswa ukungivakashela. Kade mina nginabangani komakhelwana bami beze ekhaya kodwa manje sebasaba. Uzungu ngelinye lamakhansela amathathu National Freedom Party asanda ukuhlaselwa ngenyanga edlula ikhansela uNtombenhle Mchunu labulawa kuyo le ndawo. Uzungu ukholelwa ukuthi lokhu kuhlaselwa kuhlobene ngqo nomasipala nombango wesikhundla. Phathelene nomasipala nje uma ngakubalela nje umsakazi ukuthi mina ngukhansela la kaNongoma. Ngibuye ngihambe ngo-60% njengoba ngithole eZululand. Angithi eZululand mina ngiyabalwa nakaNongoma ngiyabalwa. Ifuma kufa ukhansela uZungu uvele ngi2 in 1 shothi kuzosala ngapha -1 ngapha -1. Yilokho nje esibulawela khona. Lesimo sasibangele ukugqozwa kokulethwa kwezidingo nqangi emphakathini yasemakhaya. Isimo nje esimabhedu intuthuko ayikhona ukuza. Kade sine meeting ngeyasonto kusekhatha namaphoyisa. I-NFP samisiwe engeneleni ukhetho njengoba kusalindwe umphumela wombango wopholi. Ndabenza SABC ngo-Iindaba Mhlongo kwaNongoma. I-EFF icela kwabasemagunyeni ukuba bathe bathatha amanyathelo ngokukhawuleza ukubamba ababulali bamalungu amathathu eshukushukuma emfuleni eKapa. Eliqala lithi la malungu beza kudiza elibala ungqondo othengisa iziyobisi kule ngingqi ze agrogiswa kamva abulawa. Uluntu oluhlala kwindawo yamatyotyombe axineneyo ishukushukuma kwilokishi yasemfuleni eKapa lusazama ukuzikisisa isiganeko esibajemisele ingqondo sokubulawa kweenkokheli ezintathu zale ngingqi. Kukholelwa ukuba oku kubulawa kube yindlela yokuziphindezela emva kokuba bathe babeka inqawe babe yinxalenye yokudiliza ityotyombe elityholwa njengebelingumqolomba wokuququzelela iziyobisi. Ezabahlali besine meeting ngomvulo asingomvulo late about abantu abathengisa drugs up. So isigqibo ke o isindululo of intlanganiso sathi masiyokuchitha lendlu yalomfana or abo bafana. Amaxhala axhomile kubahlali babanjwe luloyiko.
But asiko safe even mina since kwenzeke la nto nisalala endlini. Abakwantsasana bathi baphansi phezulu nophando. I-Serious Violent Crimes Unit baphanda idokethi lokubulala emva kwesehlo sokudutyulwa ukubulawa amadoda amathathu emfuleni kubusuku bangolwesibini. Amaxhoba phakathi kweminyaka e-31 kunye ne-39 afunyenwe edutyulwe, amabini selebhubhile waze wesithathu wabhubhela esibhedlele. Akukabanjwa mntu kodwa uphando luyaqhuba. Zinxunguphele zinjalo iintsapho zimaxhapheshu namalungiselelo wokungcwaba. Kwezemidlalo iqala leOrlando Pirates uLucky Lighwande likholelwa kwelokuba ezikamagebhula zinako ukuphelisa ugwenyamelo lweMamelodi Sundowns kwibhola ekhatywayo kweli. Kulindeleka amabhakani yayicela umngeni Sundowns emva kokuphumelela indebe ezimbini agqiba kwindawo yesibini kwisizini edlulileyo. Umbengo mthiya ucima umlilo umakhumalo uthi inhlakohlaza siyakubulisa ngomso makube chusi behele. Ndibulele kubhele molweni mawethu ngicela sikhongozele nalo uqikelelo lwemozulu masiqaleke ngokuhlwanjana lapho subona lamsengomoyo bandayo uxananazile pha kumzantsi ntshona welizwe udala ke ezantshizana ezithexane ezithexaxe pha kumimandla esentshona kanti ke pha empuma koloni nakhona sambona la 30% wamathuba emvula phaya koGqeberha litheke rhwalile ngamafu lihlaba umhlaba kwendawo ezininzi zelizwe ngomso ke mbukeli lamsengomoyo bandayo uyayishiya indawo kodwa ke ushiya la 30% wamathuba emvula olindelekileyo phaya empuma koloni litheke ngamafu ubukhulu becala kwendawo ezisempuma ngokunjalo nakwimimandla esentshona. Masijonge into yoba wona amaqondo wethu okutshisa asibeka phina embukeli ndingatsho noko ndithi athani baphantsi amaqondo kwindawo esembindini welizwe nalapho ebetha phaya kwisihlanu eDiara ngokunjalo nase-Uppington kuyoqhina phaya eVryburg sisithoba ke phaya eMahikeng ngokunjalo naseliphalale zathathisa amaqondo ngo-11 degrees Celsius phaya eMusina ngokunjalo nasembombela ukuba ke wena usekomani lindela isixhenxe nje sisibhozo phaya eGqeberha ngelixa sisithoba phaya eRiverstein ngokunjalo naseGeorge xa sihlabela mgama sijonga ngomso thani baphantsi amaqondo ngo-14 degrees Celsius phaya eVostile kanti ke naphaya eKapa Lodumo eGugulethu eKhayelitsha phaya silindele u-15 kodwa kaphinda thathisa amaqondo lihlizulu liphakathi ngamashumi 20 e-Uppington ngelixa eVryburg silindele imozulu efudumeleyo nje kakuhle ngo-29 ekuthanda uba bubanda phaya eKaladokhwe ngo-14 ngelixa phaya eMthatha ingo-16 ukuba ke wena useThekwini koPhoenix Verulem phaya lindela imozulu ephole nje kakuhle ngo-22 ngelixa eGauteng silindele u-26 kamnandi mawe.